To medical and engineering entrance physics, and this is from resistor circuits, current electricity, resistor currents in resistors, class number ME-19, medical and engineering entrance physics. And here is the first question. In the given figure, when galvanometer shows no deflection, the current in ampere flowing through 5 ohm resistance will be. In the figure below, when galvanometer shows no deflection, the current in ampere flowing through 5 ohm resistance will be. താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാലനോമീറ്റർ കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ 5 ഓമിലെ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ ഒരു 2.1 ആംപിയർ വരുന്നുണ്ട്. അത് മുകളിൽ ഒരു 2 ഓംസ് ഉണ്ട്, താഴെ 5 ഓംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 5 ഓമിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.6 ആംപിയർ, എല്ലാ ആംപിയറിലാണ്. 0.6 ആംപിയർ, 0.5 ആംപിയർ, 1.5 ആംപിയർ, 2.0 ആംപിയർ. The point is, when the galvanometer shows zero deflection, the bridge is balanced. That is, P by Q is R by X, a vicious network. It is balanced. So we can remove the galvanometer, and then there is 8 and 2 ohm in the upper branch in series, and also 20 and 5 ohm in series at the bottom. So 2 series in the upper side and 2 series resistance in the lower side. Let the current through arm ADC is I. താഴെ എ ഡി സിയിലെ കറണ്ട്, താഴത്തെ ബ്രാഞ്ച്, താഴത്തെ ഉള്ള ലൈൻ, ആ എ ഡി സിയിലെ കറണ്ട് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് എ ബി സിയിലെ കറണ്ട് 2.1 മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ ഡി സി ഈസ് ഐ, ദെൻ കറണ്ട് ത്രൂ എ ബി സി വിൽ ബി 2.1 മൈനസ് ഐ ആംപിയർ. ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗാലനോമീറ്റർ, the potential, the PD across the upper resistors is equal to PD across the lower resistors. So we can write lower resistors 20 plus 5 into I, upper resistor PD 80 plus 2 into 2.1 minus I. Simplifying, we get I is equal to 0.6 ampere. So the answer to the question is 0.6 ampere. Answer A. Next question, a dry cell has an EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm. If the cell sends a current of 1 ampere through the external circuit, the PD of the cell will be A 1.5 ampere, 1 ampere, 0.5 ampere, 0 ampere. ഒരു സെല്ലിന്, ഡ്രൈ സെല്ലിന് വോൾട്ടേജ് 1.5 ഉണ്ട്, അത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0.5 ഉണ്ട്, അത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനകത്തോട്ട് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് അയക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ പി ഡി എത്രയായിരിക്കും നേരം? അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പി ഡി നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ സ്മോൾ ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, സെല്ലിലെ പി ഡി ബി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ, ദാറ്റ് ഇസ് 1.5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു ദ കറണ്ട് into R plus 0.5, that is R is equal to 1 ohm. R is 1 ohm. The current in the circuit is given 1 ampere. Therefore, PD B is equal to IR, I into I is 1, R is 1. I is 1, R is 1. So we get PD V is equal to 1 volt. Next question, a cell of 1.25 volt and 2 cells of 1.25 volt and 0.75 volt are connected in parallel. The effective voltage will be 0.75 volt, 1.25 volt, 2.00 volt, 0.50 volt. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സെല്ല് പാരലാണ്. ഈ 2 സെല്ല് പാരൽ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തേൻ്റെ പോസിറ്റീവും നേരെ വരും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട്. Net voltage will be the difference voltage, that is 1.25 minus 0.75, that is 0.5 volt. Difference voltage. So difference voltage answer is D. Next question, 2 wires A and B of the same material having radii in the ratio 1:2 and carry currents in the ratio 4:1. The ratio of the drift speed, drift velocity
drift speed of electrons in A and B is two wires A and B of the same material having radii in the ratio 1:2 and carrying currents in the ratio 4:1. The ratio of drift speed of electrons in A and B is. അപ്പോൾ രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവയുടെ റേഡിയോ റേഷ്യോ 1:2 ആണ്, R1/R2. അതുപോലെ കറണ്ട് റേഷ്യോ 4:1 ആണ്. എങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്? 16:1, 1:16, 1:4, 4:16. The answer is 16:1. A. The reason is drift speed is given by I is NeVA. So in the first case, I1 is NeV1A. A is pi r square. The second case, I2 is NeV2A. A is pi r2 square. So dividing 4/1 is equal to pi V1 pi 1 square by pi V2 pi 2 square. Terms cancel, we get V1 by V2 is equal to V1 by V2 is equal to 4. 4 into 1, V1 into 1, any pi will cancel. V1 into 1 by V2 into 2 square. 2 square is 4. So V1 by V2, you cross multiply. 4 will go to the left numerator. 4 into 4 by 16, that is 16 by 1 is equal to V1 by V2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ V1 by V2 4 into 4 എന്ന് വേണം. 4 into 1 അല്ല, 4 into 4 by 1, 16 by 1. That's the ratio. Answer is A. Next question. Two copper wires of a copper wire of length 1 and L, it is length L and radius R, has a potential V applied across it. The drift speed of electrons is Vd. If the diameter of the wire is doubled, the electron drift speed becomes. അപ്പോൾ ഒരു വയറ് നീളം ലെങ്ത് L ആണ്, അതിൻ്റെ PD V ആണ്, ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് VD ആണ്. ഈ വയർ ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡയമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇവിടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് VD സ്ക്വയർ, VD by 2, VD ക്യൂബ്ഡ്, VD by 2, VD by 3, VD അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാറ്റമില്ല. ആൻസർ VD തന്നെയായിരിക്കും. D ആണ് ആൻസർ. The reason is change in diameter alone does not alter the drift speed. Next question. When a DC battery of EMF E and internal resistance small r delivers maximum power to an external resistance capital R, the ratio of small r by capital R is. ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്, അത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്തായിരിക്കും? 1:1, 2:1, 1:2, 1:half. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു തിയറുണ്ട്, മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. ദർ ഇസ് എ തിയറം, മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം പവർ transfer theorem, the maximum power is transferred to external load when internal resistance is same as external load. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നോ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമായിരിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റേഷ്യോ 1:1 എന്ന് കിട്ടും. രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തുല്യമായിരിക്കണം. ദ മാക്സിമം പവർ ഈസ് വിഡ്രോൺ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെയർഫോർ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1. Next problem. In the circuit of figure below, the
The final voltage drop across a capacitor C is ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 3 റെസിസ്റ്റൻസ് R3, R1, R2, താഴെ ഉള്ളത് R2 ആണ്. അത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. R2 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടും? ഇപ്പോൾ നോക്കുക, കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കാണ്. R3യിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ കറണ്ടെല്ലാം R2യിലൂടെ കടന്ന് R1യിലൂടെ കടന്ന് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ്? അത് R2ൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് VR1/R1+R2, VR2/R1+R2, V*R1+R2/R2, V*R1+R2/R1+R2+R3. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇതാണ്. in steady state the capacitor arm presents an infinite resistance. So the potential difference across C is that act on R2. So current through R2 I by R1+R2. നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം PD by the battery voltage by R1+R2, that is current through R2, and that is multiplied by R2 in order to get the PD across the capacitor. Therefore PD across R2 is equal to, that is PD across capacitor is equal to V by R1+R2 into R2. That is VR2 by R1+R2. The choice is B. Next question. A wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched to 1/10 of original length. Then its resistance will be. ഇപ്പോൾ ഒരു വയറിന് 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നീളം 1/10 കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ 10.1 ആക്കുമെന്ന് അർത്ഥം. Then the resistance will be 10 ohm, 12.1 ohm, 9 ohm, 11 ohm. Here the volume remains constant, so we can write pi R1 square L is equal to pi R2 square into 1.1 L. 1.1 L is 11/10 L. 11/10 L or 11/10. That is a 10% increase. Then according to Kirchhoff's law, pi, not Kirchhoff's law, here the new area we are writing, new area cross section, pi R2 square is equal to put the value of R2. Pi R2 square L is pi R1 square L. Pi R1 square L is pi R2 square into new length, that is 11/L/10. That you simplify. Pi cancel ചെയ്യുക, പൈ ക്യാൻസൽ, L ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, പൈ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ pi R2 square is 10/11 pi R1 square എന്ന് കിട്ടും അതിനകത്തുനിന്ന്. When the wire is stretched by 1/10 of the original length, the new length of the wire is 11/10. അത് നമ്മൾ മുകളിൽ എടുത്തതാണ്. Let the new resistance be R2. Then R2 is equal to, pi R1 square, pi R2 square into capital R2 is pi R1 square into capital R1. Capital R1 is given above. R is equal to rho A by L. Rho A by L. അപ്പോൾ ന്യൂ വയറിൻ്റെ R2 ആണ്. R2 is equal to rho A by L എന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ rho A by L. Rho is equal to RA by L. Rho is equal to RA by L. അപ്പോൾ R is equal to rho L by A. That relation. So it is R2 is rho into 11/10 L by pi R2 square. The terms cancel. Inside the bracket we get rho L by pi R1 square, which is 10. So the answer is
12 is 12.1 ohm. Next question. Two cells of same EMF E but different initial resistances R1 and R2 are connected in series with an external resistance capital R. The potential drop across the first cell is found to be zero. The external resistance capital R is, you look here, two cells of same EMF small e, but different internal resistances R1 and R2 are connected in series with an external resistance capital R. The potential drop across the first cell is found to be zero. The external resistance capital R is R1 minus R2, R1 by R2, R1 R2, R1 plus R2. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് സെല്ല് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണ്. ഒന്നിൻ്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ R1, രണ്ടാമത്തിൻ്റെ R2 എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ക്യാപിറ്റൽ R ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ട് കാണും, രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഐൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. കറണ്ട് ഐൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് is R1 plus R2 plus capital R. Capital R is external. So two cell 2E by R1 plus R2 plus capital R is the current in the circuit. Voltage across the first cell, that is V1, is equal to E into voltage across first cell, that is V1 is equal to E minus IR1. അതിനകത്തുള്ള പി ഡി കുറയ്ക്കണം, ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പി ഡി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് V1 is equal to E by put the value of current I, that value is 0. From that we get E is equal to R plus we get the value of E, and from that we can write capital R plus R1 plus R2 is equal to 2R1. It's equal to 2R1. So when we simplify that, R is equal to R1 minus R2. That is all with your 9th class on entrance physics. Thank you very much.